ഹലോ ഗായ്സ്, നമസ്കാരം, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഹൊറൈസൺ ഫോർബിഡൻ വെസ്റ്റിന്റെ പുതിയ DLC ഗെയിം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പേരാണ് ബേണിംഗ് ഷോസ്. സ്ട്രീം ആദ്യം തന്നെ കൊള്ളാണല്ലോ, നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഗെയിമിന്റെ DLC ഇതാ കളിക്കാൻ പോകണം. അപ്പം എല്ലാവർക്കും സ്ട്രീമിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ്, ടെക്നിക്കലി എൻ്റെ മൈക്ക് ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രീം നിങ്ങൾക്ക് വിഷ്വൽ ഫിഡലിറ്റി എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊന്നും വരില്ല. അപ്പം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും എത്തിയോ? വാർത്ത നോക്കാൻ യു മാൻ, താങ്ക്സ് ഫോർ ജോയിനിങ്. താങ്ക് യു. അശ്വിൻ മുത്തടാ, അങ്ങ് തുടങ്ങ് വേടാ മോനെ. ഓക്കേടാ, സൗണ്ടൊക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? സൗണ്ട് വിഷ്വലൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. 2 ലൈക്ക്. അപ്പൊ ഗൈസ്, അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത്. ലൈക്ക് ചെയ്താലേ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് കിടക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം മറ്റേ DLC സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇവിടുന്ന് പുറത്തോട്ടങ്ങാണ് ഇറങ്ങി, ഇവിടുന്ന് നേരെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാം. ഇതിപ്പോ ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കുന്ന? പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ കോള് വരുമോ? ഹലോ. I'll be waiting at Tilda's. It's proven to be a useful headquarters for my inquiries into the Zenith base. And don't worry, I haven't disturbed her precious art. Right. I'll be there when I can. സൈലൻസ് വിളിച്ചു, കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്കപ്പം പോണം. ഇതിപ്പോ നമ്മള് സൺവിങ്ങിന്റെ അവിടെ ടൂർണമെന്റ് അറീന ഏരിയയിലാന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ സാർ, ഓക്കെ. ഞാൻ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടേണ്ടി വരുമെന്ന് തോന്നിട്ട്. നമുക്ക് ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലം ഇപ്പം വന്ന് കാണും. നോക്കട്ടെ, ഇൻവെന്ററി ക്വസ്റ്റ് എടുത്ത് മെയിൻ ക്വസ്റ്റ് ദ ബേണിംഗ് ഷോസ്. യെസ്, ഷോ ഓൺ മാപ്പ്. ഇവിടെ വരണം. അപ്പം നമ്മൾ ക്ലോസസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെയാണ്. അങ്ങോട്ടേക്ക് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാം. അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഇവിടേക്കാം. നമുക്ക് സൺവിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സൺവിങ് ഒക്കെ വെച്ച് അതൊക്കെ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം. എന്റെ സൺവിങ് അവിടെ പോയി. മാപ്പിൽ കാണിക്കാത്ത നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ് ഗൈസ്. മെയിൻ ക്വസ്റ്റ് തുടങ്ങാനായിട്ട്, ബേണിംഗ് ഷോസ് തുടങ്ങാനായിട്ട് പോകുന്നു. നമ്മളെ കാത്ത് സൈലൻസ് ചെയ്യുന്നു. റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ്. ഈ ആക്ടർ മരിച്ചു പോയായിരുന്നു. ജോൺ വിക്കിലൊക്കെ ഉള്ളതാ. ലാൻസ്. ഓക്കെ, പുള്ളിക്കാൻ ലാസ്റ്റ് ഔട്ടിംഗ് ആണ്. ഇതിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ബ്രോ, ഹലോ, നമസ്കാരം ബ്രോ. ഇല്ല, ഇത് PS5 മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബ്രോ. PS4 ഇല്ല. I believe the old ones called that a bait and switch, luring you with the promise of a vibrant new world, when in reality, it's doomed to be cracked open by nemesis and scoured of life. If you're trying to get a rise out of me about Tilda, it's not gonna work. And if you really believed we have no future, you wouldn't be here. And perhaps I'm just waiting to see if you can once again achieve the impossible.
Speaking of which, my preparations for Nemesis have revealed a new problem. I've been searching the remains of the Zenith base for any data that could help us. In doing so, I discovered that 13 of our spacefaring friends descended to Earth from the Odyssey. But we only found 12 corpses total, including Verbena at the biotech lab. Your math is impressive as always, but yes. It Ah, appears that God, one got away. mummy. His name is Walter Landra. Oh, ഇങ്ങനെ In സർവൈവ് the ആയ 21st century, he was an aerospace magnate, but also a... ഇട്ട് കാണിക്കാം. I'm sure I don't have to tell you that he's far too dangerous to be allowed to roam free. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മള് മറ്റേ വന്ന സീൻസിൽ ഒരാൾ സർവൈവ് ആയി, അയാളാണ് അങ്ങോട്ട് പോയേക്കുന്നത്. Nemesis has asked some questions. You said you've been searching through the Zenith base. Did you find anything that can help against Nemesis? Well, I believe our best option is to Sri bring Lamar, hi, man. powerful technologies from the Zenith, the ancient past, or both. And with such knowledge in hand, we might be able to build a weapon to hurt Nemesis in a way that it can't currently anticipate. Surprise attack? I like The it. Nemesis. Don't get your hopes up. I found a few leads, but nothing concrete. It will be a long search, I fear. Okay. Aerospace magnet. So Landra made his fortune by selling spaceships? Not exactly. He built ships and drones that could mine near-Earth asteroids for rare metals, generating untold riches. I'm starting to see why you're worried. Indeed. Thanks to us, he no longer has access to the Odyssey or the Zenith base, but he likely has extensive knowledge of potent old-world technologies. As such, he represents both a threat and an opportunity. Yeah, I think okay, he might I know understood. about something that can help with Nemesis. It's possible, yes. Nemesis എന്തുവായിരുന്നു, ഞാൻ മറന്നുപോയി. You said Walter Landra was a bit of a celebrity. What does that mean? Although he made his money in aerospace, he put vast sums into the production of holographic entertainment. In fact, his wife was a famous actress. The two of them were often featured in tabloids and other media. Tabloids. A type of news outlet that tracked the personal lives of celebrities, allowing legions of fans to live vicariously through the rich and famous. Oh. Yuck. Facial expressions. Okay, where do I So start where do you think Landra looking? went? The coast far to the south, an area racked by tectonic shifts and volcanic activity. The few Tanakh who have ventured there refer to it as the Burning Shores, but 1,000 years ago it was called Los Angeles, a hub for the technology and entertainment industries. Landra's space mining company, Heaven Sent, was headquartered there. It stands to reason he would retreat to familiar territory. I'll send you the coordinates. So, are you ready to track down our rogue Zenith? Yep, let's go. Okay. To the Burning Shores then. Proceed with caution, B-boy. I suspect Landra is even more devious and resourceful than the other Zeniths. Oh, silence. If I didn't know better, I'd think you were actually concerned about my safety. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്, അത് വിട്ടിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. Hey, Loy? I hope I haven't caught you in the middle of fighting a giant machine or something. Hey, Beta, I'm actually on my way to the Burning Shores. Oh, right. Gaia and I heard about your mission from Silence. Be safe, okay? We'll be here if you need us. Will do. Thanks. Okay. This is it. Landra's headquarters shouldn't be far. That can't be good. Shit!
എൻ്റെ അമ്മ ഭാഗ്യത്തിന് രക്ഷോട്ട്. Were you actually flying just now? Yeah, just, not my best landing. We got company. Damn, more machines. Stay back. I'll handle this. Hold on, I can help too. Let's see what you got. Machine resistant to plasma. See those glowing crystals? Takes one hit to detonate. Yeah, okay, got it. Let's see who takes it. ഒറ്റ മിനിറ്റ്, ഞാൻ സെറ്റിങ്സ് ചാലഞ്ച് അറിയുന്ന ചാലഞ്ചസ് നോർമൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി നോക്കിയതാ. പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഡെഡായി. This one's mine. This one mine എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വെച്ച് അവളെ തട്ടുക. നമ്മളതിനെ You know തട്ടേണ്ടി how to hold your own. The name's Seika. Aloy. I could, say the same about you. ഒരേ Focus. ഒരേ വേവ് ലെങ്ത് തരുന്നുണ്ട്. So you're Quinn. You're not exactly like any diviner I've met. How do you even know that? I'm sure you have a lot of questions, but first... Just one for now. I saw you before you crashed, flying on a sunwing. It didn't look like you knew about that tower, which means you're new. So what brought you here? I'm looking for someone. There's a ruin. On the hill northeast of here, that's where I was headed. Ruin on the hill. You mean Starlight Rise? You know it. Is there another way to get there? Maybe. But first, we're gonna have to do something about that tower. I think we Okay. can help each other, Aloy. The tower's not far from where my people made camp. I can show you the way. Yeah, let's do it. Hold on. You said we can help each other, but what exactly are you doing here? Let's just say I need that tower dealt with too. Come on. ഞാൻ ആ തൊപ്പി This അങ്ങ് way. നമ്മളെ piece of here. Yeah. We'll have to take my skiff to get to the settlement. What were you doing out here anyway? The skiff's rudder is a bit off. I was after some parts to fix it. And sometimes you just need to hunt alone. Yeah. Did I? No, ആ ഔട്ട്ഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ലടാ. ആ ഔട്ട്ഫിറ്റ് എനിക്ക് ഒന്ന് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് അത് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ തോന്നി. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നിലവിലുള്ള ഔട്ട്ഫിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ള ആവശ്യമേ അതാ നോക്കിയത്. Here she is. I just need to attach this component I picked up. Hold tight. I've seen a boat Okay. like that before. Me and a gearhead back at the settlement roped it together. Works well enough. That'll do it. Skiff's good to go. സ്കിഫ് Hop in. 8K കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്. ആരെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാൻ? എന്ത് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാൻ? ഗൂഗിൾ ബ്രോ 8K 120 FPS സ്ട്രീം ബൈ. ആ ഇച്ചിരി മയത്തിൽ നിൽക്കുക. Not another one.
Whoa. Like I said, there's no getting to Starlight Rise so long as that tower's there. Hey. കൊള്ളാലോ വണ്ടി. Okay. Casting off. Huh. Sure beats rowing. I've had a lot of time to improve her design. How long have your people been here? About a year, I think. We hit this massive storm crossing the Great Ocean. Lost half the fleet and our bearings. It was a miracle we even made it to these shores. We've been stuck here ever since. See. I'm sorry to hear that. Just how many of you are left? Not as many as there should be. We've had other troubles. ഗോത്ത് ചേച്ചിയെ കണ്ട് തൽക്കാലം ഒന്ന് ആശ്വസിക്കടാ. Those remaining aren't much help. Sounds like you're not thrilled to go back. Bringing back an Outlander is certainly going to complicate things. It'll be fine. Just follow my lead and let me do the talking. If you say so. എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഗൈസ്. ഓക്കേ. That's it on your left. Oi. Fleet's End. Listing name. We weren't in great spirits when we made landfall. ഓക്കേ. Okay, here we go. ചെറിയ വിഷ്വൽ പോപ്പിന് അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് കണ്ടപ്പോ തോന്നുന്നു. I don't know anything further. May I be dismissed? No. You will remain here until the traitor returns. ട്രെയിലർ. You! Here we go. Sorry. One act of treason breeds another, it seems. Stealing a diviner's focus, leading a barbarian into our midst. Where's the Quinino? Arrest them both. Remove their focuses at once. Arrest us. This is a matter for the Admiral, not a compliance officer. By all means. It's true. Seika stole the focus. Who's the barbarian? She's done for. ബാർബേറിയൻ അലോയ്. It's not our best day. Admiral Garrett! It's as I told you, sir. The proof is now before your eyes. A soldier dared to don a diviner's focus, the eye that reveals the legacy. But Seika did not stop there. She brought a barbarian among us, in direct violation of Confidentiality Clause 3A. Protocol states that these... I might be our last chance at finding our missing people, sir. ബാക്സ്റ്റോമേ മൊത്തം വെൽക്കം സ്ട്രീം. Diviner Vi's focus showed me his last moments. He found a clue. The ruin on Starlight Rise. There's evidence our people were there. Hunter's headquarters. Now we have no means of safe passage. Not in our current situation. But she might have another way. Remember the law, sir. Focus is for a diviner. No one else. Seika's actions are indeed concerning. DLC എത്രയായി? Have to be a DLC ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് 1600. ഞാൻ ഷെയർഡിൽ എടുത്ത. അപ്പോൾ എന്നെ but പകുതി finding our lost 800 രൂപയ്ക്ക് is paramount. If Seika has a chance of bringing them back, our course is clear. Even compliance must recognize that. I will allow it. Seika and the outsider are free course, to Modelo. pursue this lead. But, sir, if ഫസ്റ്റ് ഗെയിമിന്റെ DLC ഏകദേശം 15 മണിക്കൂറോ സംതിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ചുമ്മാ സെയിം ലെങ്ത് കാണുമായിരിക്കും. I'd like a word when you have a moment.
സ്റ്റോറി മാത്രമായിരുന്നു 15 മണിക്കൂർ. ബാക്കി മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 19 മണിക്കൂർ കണ്ടുണ്ട്. Damn them. You okay? I shouldn't have said that. It's just that my sister is one of the missing. Not only that, she's our last navigator, our only means of getting home. I've got to find her, even if it means using a forbidden relic. Meanwhile, Rang and the others act like I'm the problem, when in reality, I'm the only one looking for a solution. Look, I understand. Maybe more than you know, but for now, I think we need to calm down I and am just... calm. ഓറവാസാ. You're right, Okay. of course. റോട്ടെണ്ണം പറഞ്ഞാണോ? റോട്ടെണ്ണം പിന്നെ സ്റ്റോറി മാത്രമല്ലേ കളിക്കത്തുള്ളൂ, സൈഡ് ക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ. Okay. We both need to get to the place you call Starlight Rise. But I think 800 രൂപയ്ക്ക് is a good deal. Seems like it knocks anything nearby out of the sky. Out of the water, too. It fires at any watercraft in range. Oh, great. Well, it seems to me you've got some kind of plan in mind to deal with it. Maybe. Between the two of us, there might be a way. Okay, what's the way? Well, you're a good fighter, that's for sure. But beyond that, I don't know much about you. There's not much to tell. Nothing special about me, except my sister is pretty well known among my people. You don't seem so ordinary to me. I was just a petty officer until we ran aground. But we lost a lot of midshipmen and lieutenants to the storm and the wreck. And now even more of them are missing. So I've been trying to step up and help the Admiral. It took a lot of guts putting on that focus. Seems to me he needs more like you. Tell that to Rang and his toadies. So your sister is a navigator? More like the navigator. The only Quen who can steer by the stars without instruments. She reads the sky like a scroll. Knows every constellation by position, no matter how much it spins around up there, which means she's been an Imperial favorite ever since her first exam. One of the fleet's most precious assets. And now she's gone. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി മരിച്ചു The others അപ്രതീക്ഷിതമല്ലേ? just disappeared? കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കുമല്ലോ. After we made landfall, the hard way, the Admiral sent out scouting expeditions with the very few boats we had left. Not one of them returned. I don't know what happened to them all, but I do know it has something to do with that tower. And Starlight Rise. We're agreed on that. Okay. What about the tower? Is there anything else you can tell me about that tower? It just appeared one day a couple of weeks ago after our scout boats went missing. And it shoots at anything in the sky or sea. Machines, boats. You. Okay, don't remind me. I tried to get near it, but it's mounted on a tall ruin with machines all around. On the plus side, its range is limited. I've been testing it with my skiff and setting up buoys to mark the radius. Can't tell if that's smart or reckless. Both, maybe. I'll admit there have been a couple of near misses. Okay. Divine focus. അങ്ങനെന്താ പ്രത്യേക പേര്? What exactly did you find on that diviner's focus? When the scout boats sent by the Admiral didn't return, he sent our very last one to find out what happened to them. Diviner Vi was on board. They made it as far as Starlight Rise, went inland and found a camp and a bunch of equipment. It looked like some of our people went into a ruin there. Then they spotted a machine, unlike anything we've seen. Silver and gold, moved like a spider. Spooked, they ran back to their boat. They were lucky to escape. I've dealt with those things before. Well, their luck ran out fast. The morning they tried to sail back, the tower went up and blew them right out of the water. Vi's body washed ashore here sometime later.
A friend of mine found it and let me know. The same friend that ratted me out to Rang for taking the focus. But what was I supposed to do? I would have done the same thing. Trust me. Okay, let's go. You think there's a way to do something about that tower? If we want to reach Starlight Rise, we have to try. I was able to approach the tower on foot, but I couldn't get close enough to shoot at it or anything like that. With the right help, though, Show me the way and we'll give it a shot. you'll probably want to resupply first. You can use my skiff if you need to hunt for resources. Just stay south of the settlement. The tower can't hit that side. I set up some buoys to mark its radius. What are you gonna do? I'm gonna go clear my head. There's a bridge that leads to the ruins where the tower is mounted. I'll wait for you on the other side. Hold on. There's one more thing. The Quen here, all of this. You were part of a larger expedition, right? Headed for San Francisco? That's how you know about us. And you've seen the others, haven't you? And they're alive. Most of them, yeah. I can put you in touch with them, but we should find your missing people first, right? They're alive. This is great news. But yes, you're right, it should wait. If we tell everyone now, it'll just be a distraction. So for the sake of Good the mission, decision. we have to keep the focus on them. All right then. I'll see you on the other side of the bridge. അശ്വിനെ മറ്റേ Might not be a bad idea to resupply before I meet Seika. മറ്റേ സ്കിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം. Explore a little with her skiff first. എന്താ So, ഓ the ഇത് barbarians ജനറൽ strolls ആയിരുന്നല്ലേ. into camp with Seika. The two of you promised to find our missing people. Given our desperate situation, I have little choice but to agree. That doesn't mean I like trusting our fate to a stranger. Who are you? Where'd you come from? My name is Aloy. As for my life story, does it matter if I can help? I suppose it depends on the cost. Compliance has trained its sights on Seika. And by letting her gallivant off with a foreigner, I may have given her just enough rope to hang herself. It seems to me she can take care of herself, but I'll do my best to keep her out of trouble. Very well. To that end, is there anything you need to know? You seem to think highly of Seika. She is an exemplary Marine. Persistent, selfless, resourceful. Being stranded is a battle of attrition. Everyone wears down eventually, but not her. Not yet. I've come to rely on her more and more. She's our best hope for finding the missing. I'm sure of that. High praise. You said your situation was desperate. How did all this happen? We sailed from across the great ocean. Ours was the tribe's most important mission in a century. It was to be my swan song. Now it will be my epitaph. A typhoon struck us midway, cleaving the fleet in two. I know not what happened to the other half. Scattered, stranded, probably sunk. I don't know. There's always hope. After we beached, I sent out scout boats to explore the coast. None returned. And I haven't the craft nor manpower to mount a search. First I lost half my fleet, now I've lost half the survivors, so don't speak to me of hope. And yet, Seika found a clue on that focus. You're just like her. Yet don't give up. Yep. Anything else? Compliance sure seems to have a lot of sway around here. Compliance officers are the eyes and ears of the Imperial House. It is their duty to ensure that the wisdom of our ancestors doesn't fall into the hands of our enemies. Inspections, interrogations, all in the name of security. All I see is one man causing a lot of unrest in your camp. Being liked is not part of compliance's mandate. Pradesh bro, thanks for Assume joining, we man. ever return home. Thank you, thank Ray you. will report on the crew to his superiors. That fact gives him a lot of influence. I can only pray that he
He uses it for the greater good. Okay, that's it. I'll do my best to help Seika bring back your people. If they're even still alive. Keep her safe if you can. Okay, we will try to do our best. Another quest, side quest എന്തുണ്ട്? വെപ്പൺ പെയിന്റർ. നോ ഫേസ് പെയിന്റ്. ഫേസ് പെയിന്റ് മാറ്റാം നമുക്ക്. നോ ഫേസ് പെയിന്റ്. യാ Fine painting, if I say so myself. പെയിന്റ് മാറ്റിയപ്പോൾ ഫൈൻ പെയിന്റിങ്. അണ്ണ ആള് ഗില്ലാടി അല്ലേ? മറ്റേ ആർമർ കിട്ടാൻ എന്താ വഴിയെന്ന് നോക്കണം. എന്തോ ഇതാരാ ഈ പെണ്ണ്? I see compliance is keeping busy. You have no idea. Or maybe you do. Meet me at the burial ground. പ്രതീഷ് ബ്രോ എടുത്താ? Western Hill. Okay. പ്രതീഷ് ബ്രോ ഗെയിം എടുത്തായിരുന്ന? എടാ ആർമർ. Potions! Fresh brew! ഇവിടെ ആർമർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളെവിടാ? ഞാൻ അതാ തപ്പുന്ന. യെസ്, കിട്ടി. നമ്മുടെ അശ്വിൻ വാസ് നേരത്തെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയ ആർമർ എടുത്തിട്ടേ ബാക്കി കളിക്കാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ആർമർ തൊപ്പി നടക്കുക. നോക്കട്ടെ, അശ്വിൻ ബ്രോയ്ക്ക് വേണ്ടി ആർമർ കിട്ടുമോ നോക്കണം. ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ് കിട്ടി. ക്വീൻ ലോഡിങ്ങോ? ക്വീൻ മറീൻ പുതിയ കുറെ എണ്ണം ഉണ്ടോക്കാലോ. നോറ ലുക്കൗട്ട്, ക്വീൻ കമാൻഡർ. ഇതാണ് മറ്റേത് ബ്ലാക്ക് ടൈഡ് ക്വീൻ. അതിന്റെ ഹെൽമെറ്റ് കൂടെ വെച്ചാലേ കറക്റ്റ് ആവത്തോളം തോന്നുന്നു. എന്റെ ഹെൽമെറ്റ് കൂടെ വെച്ചാലേ ഈ ആർമർ സെറ്റ് ആവത്തോളം തോന്നുന്നു. യെസ്, ഗുഡ്. കീറ ഇതെന്നാ പീസ് വരുന്നതെന്ന് അറിയോ? ബ്രോ ഇത് 2025 ആകുമ്പം വരുമായിരിക്കും എന്തായാലും മിനിമം. അത് മറ്റേ ഹൊറൈസണും അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ, 2 വർഷം ഗ്യാപ്പ്. അപ്പം 25 ആദ്യം വരുമായിരിക്കും. അപ്പം ഇവിടുത്തെ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മറ്റേ ആർമറും കിട്ടി. വി ആർ റെഡി. ഹെൽമെറ്റ് വെക്കണോ ഹെൽമെറ്റ് ഊരണോ? എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? അവൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തോ വെപ്പൺ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കായിരുന്നു. അവിടെ നോക്കിയിട്ട് പോവാം. ബെറ്റർ വെപ്പൺസ് വല്ലതും ഉണ്ടല്ലോ. That looks good. ഇത് കുറെ വന്നിട്ടുമുണ്ട്, വെപ്പൺസും വന്നിട്ടുണ്ട്. റിംഷൈൻ വേണം അതിന്. റിംഷൈൻ എന്ന സാധനം എന്തോ വലുതായിരിക്കും. കുഴപ്പമില്ല. I might have just the look for you. കൂടാ മറന്നുപോയി. ഇല്ലെങ്കിൽ പകുതി വഴിക്ക് എത്തി പണി കിട്ടും. ബ്രോ കളിച്ചതാണ് ബ്രോ. എന്ത് പറ്റി? നല്ല ഗെയിമാണല്ലോ.
അതിപ്പം PS Plusലും ഫ്രീ ആയി വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. ഞാനത് ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴേ കളിച്ചതാണ്. എന്താ പറ്റി ഡൗട്ടാണോ അതോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ കളി? എനിത്തിങ് ടു അപ്ഗ്രേഡ്? ഓക്കെ, അത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഏതാ? ഷാർപ്പ് ഷൂട്ട് പോയാ നൈസ്. അത് ലെവൽ 3 ആയിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു. അത് പക്ഷേ എപ്പിക് ആണ്, ലെജൻഡറി വെപ്പണല്ല. Gear for the what? If you need. സാധനം കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് വെച്ചേട്ടെ. എന്തോ എനിക്ക് കുറച്ച് ആൻറ്റിഡോട്ടും ഏതാ മീഡിയം ലാർജ്. എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ? സ്റ്റാഷിലുള്ള എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഗൈസ്. ഓ നോ. പോഷൻ സ്മൂത്ത് ഓക്കെ. ഒരെണ്ണോ സ്ലോട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു. കുഴപ്പമില്ല. ക്യാമറ മാറിയോ? Okay, maybe it's time to meet up with Seika and head to the tower. Aloy, over here. Hey, I'm here. So, how do we get to the tower? These trails will lead us to it. Take your pick. Okay, let's go.
So you know a lot about my people, but I barely know anything about you. Like who you're looking for at Starlight Rise. He's a, fugitive. Come on. That's all you got? Let's just focus on getting to the tower. So mysterious. Just gotta keep low and quiet. A water wing. The other day, I saw the tower shoot down an entire flock. Poor things crashed into the sea south of Fleet's End. I've never seen one before. That tower's gotta go. വാട്ടർ വിങ്ങോ? ഓ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? പുതിയ മെഷീനാണോ? Just Lotus Fight. Okay. Never mind, let's go. We're getting close to the tower. Last time I was there, I didn't get very far in. We'll find a way. Let's get Some this done! kind of machine. Haven't Oh, seen wow. that before. അതെന്താ? It's like an egg. എന്തുവാടാ സാധനം? പക്കി പോലെ. That ought to do some damage! അനോസണ്ണ നമസ്കാരം, വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. നമ്മളിപ്പോൾ കളി തുടങ്ങി കുറച്ച് നേരമായേ ഉള്ളു. നമ്മൾ കണ്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഹണ്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ട പുതിയ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ സൈക്ക ഹല ബ്രോ. സോറി, സ്കാൻ ചെയ്തപ്പം ഗ്ലാമർ പോയി. കുട്ടൂസാണ്. Here we go! More of those eggs. Okay. Those definitely weren't here last time. പോയി പണ്ടാരോ. ഇത് ഈച്ച പോലെ എന്തോ സാധനമാണ്. അതാ വരുന്നു. Hatched a machine! പക്കി പോലെ ഈ സാധനം ഇതിൽ നിന്ന് മുട്ട പോലെ വിരിഞ്ഞു വരും നമ്മൾ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ. പുതിയ ഓരോ ടൈപ്പ് സാധനങ്ങൾ എൻ്റെ പൊന്നോ, നമ്മൾ ഷോക്ക് പഠിപ്പിക്കും അടുത്തേക്ക്. പോലെ തന്നെ മെനക്കേടാണ്. എന്തുവാ? Oh. Yuck. Those eggs are everywhere. Yep. I've got a feeling we're about to find out what laid them. Let's move in. Carefully. അവനെ അടിക്കാതെ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ. അവന്മാരുടെ റേഞ്ച് അടുത്തൂടെ പോയിരുന്നാൽ മതി, അപ്പോൾ അവന്മാർ വിരിയത്തില്ല. കണ്ട ലൈറ്റ് കത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. Where are you off to?
അല്ലേ? ഓ, ഇതാണ് സാധനം. ഇതിനാണ് Machine alert. We'll have to deal with it to get into the tower. കിൽ ദ ബിൽഗുഡ്. What you got then? ഇവന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഇവനാണ് മുട്ടയിടുന്നത്. അത് ചെറിയ സാധനങ്ങളെ. എന്ത് ടൈപ്പ്? ഫയർ ഏക്കും ഐസ് ഏക്കും. ഓക്കെ, ഫയറും ഐസും നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. These guys got us one tiny front. Too many friends! ഇത് തവളയോ? ഷിറ്റ്, We've got a jumper. ഇത് തവളയാണ്. തവള വൃത്തിയോടെ തുപ്പുന്നു. ഇത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല ഗൈസ്. എന്റെ പൊന്നോ, കറക്റ്റ് എന്റെ വയലോട്ട് വരും. Chain reaction. Useful. അയ്യോ, Stealing my supplies! തവള We've almost got it!
സാധനം ടഫായിരുന്നു. Down it goes. തവള റോബോട്ട് ഗൈസ്, തവള റോബോട്ട്. ബിൽഗുവൻ. The entrance I found is this way. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സാധനം വരുന്നത്. Well, don't have to worry about running out. അപ്പൊ മെയിൻ വലിയ റോബോട്ടിനെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കുഞ്ഞ് ചെറിയ ചെറിയ കുറേ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഡെഡാവും. You're back. Let's move. Yeah, but I have to take some scrap parts. I'll have to warn our patrols later. Doubt that machine was the only one of its kind. Feels like every day there's something new that's trying to kill us. I know the feeling. Through here. Just gotta get across. Think you can make it? Watch. We'll continue this later. What were you gonna say? Watch me. This is as far as I got. I couldn't find a way to get further up. Let me take a look around. There we go. You made that look easy. About your fugitive, I need to know who we're dealing with. It can't be a coincidence that he and my people are both at Starlight Rise. His name's Walter Londra. He's a zenith. It's what the Quen would call a living ancestor. A living ancestor? But that would mean he's been alive for centuries. Yep. Tides take me. You're serious. Of course I am serious. After you. അപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ എന്തത്? ഞാൻ വെച്ച അവിടെ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന്. Hey! What? ഇതിലേ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. Let's try this. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂലല്ലോ, ഇതിലെ പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിലും. ഇതിലെ പോവാം.
ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. Oh. Well, there you go, Seika. Thanks. Think you could get that vent open? ഇത് താഴെ എന്തൊരു സംഭവം? Now how do I? So, the other Quinn I met, they, recognized me. I look like my ancestors. But I guess since your diviners are gone, none of the people here made the connection. Oh. Yeah, those of us left are just sailors and soldiers. ഇപ്പൊ ആ ഡയറക്ഷൻ അവിടെ നിന്നേ പറ്റത്തോളായിരിക്കും. She flies, she fights machines, and she has fancy moves. Yep. Wish you'd come along earlier. Might have gotten more done by now. I bet you must be pretty important to your tribe. I grew up an outcast, actually. Oh. I'm sorry. I'm better off without them. And from what I saw back at the settlement, maybe you would be too. I am one of the chosen people, not some weak-kneed sailor who abandons ship when the seas get rough. Okay, never mind. Nice shortcut. I'll find another way over. I think we're almost at the top. Then we can find a way to shut the tower down. Okay. എന്തോ മെഷീൻ എന്തോ. Another target. Tower downed another machine. Can't wait to shut them off. വാട്ടർ വിങ്. ഓ ഇതാണ് ബ്രിംസ്റ്റോൺ അല്ലേ? Some kind of crystal. Oh, strong smell. Merchants might be interested, though. Made it. This definitely looks like something Landra would have built. Well, okay. But how do we stop it when part of it's way up there? Let's take a look around. Find something? Maybe. കയറണമായിരിക്കും. ക്ലിയർ ഒന്ന്. ഓ
Meh. Okay, what's back here? Whoa. വീഴല്ലേ? അങ്ങട് തന്നെ പോട്ടെ. എന്താ ഒരു ബോക്സ്? ഓക്കേ, വേറെന്തോ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ്. ആ പള്ളി ഇപ്പൊ അവിടെ വന്ന് കാണത്തില്ല, അത് പോയി നോക്കാം. What am I supposed to do here? Some kind of access node. It's coming down! Aloy, I truly hope you've enjoyed this tower. I set it up just for you. Oh, great. A recording from Londra. Let it be a reminder that unlike my former colleagues, I'm one step ahead of you. That doesn't look good! Getting ready to fire it up. Get to cover! Not looking so good! How are we supposed to stop this thing? Let me scan it. All rods fire! It's got a power core on the back. I gotta get up there to destroy it. Over here! You. That's it. How are we supposed to stop this thing? Let me scan it. All drops fire! You can't get me!
Just hurry! I need to target the power core. You okay? Yeah, still breathing. I see another core on the front! On it! Keep distracting it! No good. Armor's too thick. Back in the fight! Got it. Now the one on the front. Another core. ഞാൻ അടിക്കും പണ്ടാണ്. Didn't make it dent down! That thing's sights are back on you! അത് കൊള്ളൂല. കൊണ്ട മേ ബി ഷാർപ്പ് ഷോട്ട് അടിച്ചടിച്ചാ. Here! I gotta watch my aim. It got me! My armor's getting protected! Things done. Finish that, you flaming pile of scrap! Well, that didn't go exactly how I thought it would. It turned out okay. And now your machine can get us to Starlight Rise, right? Yeah. I saw it fly off when I crashed. I should be able to call it back. One step closer to finding my sister and the living ancestor you're after. But I should probably report to the Admiral first, give him some assurance that we've made progress. Okay. I'll meet you back at the settlement then. You know, I'm kind of glad you tagged along. Okay. That thing was tough. Spot it. Gotta move. Seneca's not like other Quinn. That's for sure. And with the tower down, I could check out the area before meeting up with her. Maybe stock up on some resources while I'm at it. നമ്മുടെ സൺക്വസ്റ്റ് വന്നു കൊണ്ടുപോടാൻ മക്കളെ തന്നെ. Back to the skies. ഏരിയയിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സംഭവങ്ങൾ? ന്യൂ മെഷീൻസ്, അത് മറ്റേ തവള പോലത്തെ സാധനം. അൺനോൺ വെറൈറ്റി എന്തെങ്കിലും മെഷീൻസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെയോ. എന്താ ഷെൽട്ടർ ഉണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടർ സ്പൈൻ മറ്റേ നമ്മുടെ TRXന്റെ അളിയനായിട്ട് വരും. ചെറിയ സൈഡ് ക്വസ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു. അത് നോക്കട്ടെ, അത് നോക്കാം. അതെ ലൊക്കേഷൻ I should go there.
Need to find a spot to land. Burial grounds. Better wait at the campfire for that Quan soldier. You came. I wasn't sure you would. Well, I'm here. I'm guessing this has something to do with the compliance officer's inspections I saw earlier? Whoa. Hold on. I saw you stand against compliance with Seika. You must have your own reasons for doing so. But just how far are you willing to go to oppose Rang? I'll do what I can. Look, I get that you're not quick to trust, but I can only help if you let me. I suppose you're right. Especially in times like these. You've seen the influence compliance has here. It's even worse back home. But there are a few of us who do whatever we can to undermine them. We joined the fleet to further our cause, led by Diviner Enki. A while back, Enki set out with a crew to recover a priceless shipping manifest, disguised as a scouting trip. But they never made it back. Exactly. Only Enki and Kelva, another ally, knew the true purpose of their expedition. That manifest could lead us to undiscovered focus caches back in the Great Delta. Which is why I need your help to find Enki, or finish what he started. The manifest that Enki was after, you said it could lead to more focuses? Stockpiles of them, all back in the Great Delta. Only diviners are allowed to study the legacy, and from what Enki told me, only part of it at that. So with focuses of your own, you could learn the truth for yourselves. Not just learn, use. Everything the Quen have built, our fleets, our technologies, comes from the legacy. The true might of the Empire. With that knowledge and power on our side, we could finally loosen the stranglehold the boards have on our people. Maybe even overthrow them altogether. Yeah. So when you joined the expedition, you were after this shipping manifest? Not quite. The fleet was originally bound for a different city far to the north. One we believed held many powerful secrets. Enki had hoped to recover as much knowledge as he could before it fell into the hands of the other diviners. After we wound up here, he found a scrap of data that mentioned the manifest and its supposed location. He realized this find would more than make up for our failed operation. It was a wind in our sails. Hope, at last. I'm guessing there are more compliance officers like Rang back home? Rang is a poisonous toad. But the Board of Compliance is the black heart of the Empire. It breeds. All Quen are expected to watch for any sign it turns neighbor against neighbor. Even divides families. My own brother. Eager to rise in the rank. She was innocent, of course. But after they released her from interrogation, she wasn't quite the same. That's terrible. I'm sorry. That kind of betrayal, it never really heals. I'll try to find Enki's expedition. Where exactly were they headed? An island far to the southwest. Enki believed the manifest would be found in a ruin there. I also thought I saw smoke rising from another island east of it. Perhaps they ran into some trouble on the way? It's worth a look. If, ancestors forbid, something happened to Enki out there, his focus can still help our cause, and the manifest he was after. Okay, I'll see what I can do.
few leads to look into. If the shipping manifest Enki was after points the Quen to more focuses, it could really change things in their homeland. ആദ്യം ആ സ്മോക്ക് വന്ന ലൊക്കേഷനിൽ പോയി നോക്കാം, എന്നിട്ട് മറ്റെടുത്തിട്ട് പോവാം. പോയി പോകുന്ന ഏരിയയിലുള്ള ക്യാമ്പ് ഫയർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ. ഓ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ഓ സ്നാപ്പ് മോ, അത് എപ്പെക്സ് ലെവൽ സ്നാപ്പ് മോസ് ടഫാണ്. Smoke. Might be the distress signal Fiora mentioned. Could prime it with plasma. There's a Quen stuck on that ruined bridge. Better get in there and clear out those machines. Machine's got that Quen pinned down. Outlander, don't come any closer. This island's cursed. Don't worry about me. Save yourself. Not bad, stranger. I'm injured, Outlander. It's all you. Whoa. That's right. Hit him where it hurts. There you go. ഓ ഇവന്മാരെന്തോ വെച്ചാൽ എടുക്കണ്ട, പ്ലാസ്മ ആയിരുന്നു. Ha! Now that's a sight.
Trouble, more trouble, more trouble. That's the spot. കാരണം വെപ്പൺ താഴെ വീണ് അത് വെച്ചടിക്കുക. Keep your distance. Dude. Move. A clean shot. താഴെ വീണ് ഞാൻ. How do I get back up? Mind your surroundings. Oh, stalker. Not bad, machine hunter. ഇതിന് അവസാനമില്ല. Nice aim. Now, give it all you got. നേരെയുള്ള It's not too late to turn back, stranger. ഞാൻ സ്റ്റോക്കർ കൂടെ ഉണ്ടോ? അവൻ ഇവിടെ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. Go back the way you came, girl. It's dangerous. ഇയാളെ രക്ഷിക്കാൻ വന്നിട്ട് ഇയാളെന്ത് ഡേഞ്ചറസ് ഒന്ന് ഓട്ടിച്ചോടുന്നു. Kill the machines. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കൊന്നാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ബാക്കി അവിടെ ഒരു സ്റ്റോക്കർ ഉണ്ട്, അവനെ അതാ പോന്നു.
മിസ്സായി. ഇവിടെ കണ്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതാണ്. Stay strong, Outlander. അവനും ഡെഡ്. ഇനിയുണ്ടോ? ഇനി മെഷീൻ ഉണ്ടോ? അത് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അതുപോലത്തെ ഓടുന്നു. കങ്കാരുമില്ലേ? ഇത് വെച്ചിട്ട് അലക്കലക്ക. മണ്ടൻ ഓടി. കങ്കാരു ടൈപ്പ് സാധനം അത്. Let's finish it. Okay, area's clear. I should check on that Quinn. എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ തട്ടി. Thought I'd die on this forsaken rock. Never thought an Outlander would change that fate. Are you all right? I'll live. But what's an Outlander doing all the way out here? My name's Aloy. I met your tribe back at your settlement. I'm here to look for Enki's expedition. I see. I'm Rokomo. Diviner Enki was my charge. We ran into machine trouble on a small island to the west. I had no choice but to drag Enki out of there. Didn't get far, obviously. A strange gyre smashed our boat into the ruins offshore. Barely made it to this island. And then we ran into those damn machines. Enki saw them before I did. Took a blow in my stead. He died from his wounds not long after. If Enki is gone, I was asked to return his focus. Impossible. It was lost to the waves. But now that you're here, maybe there's still a chance for my comrades. I left them on that island. Please, you have to help them. Okay, I'll do what I can. But what about you? I can't just leave you here. Now, don't worry about me. I cobbled together a raft. With those machines gone, I can get back to the settlement on my own. Okay. Be safe then. I should head to the other island. See if there are any survivors. If Enki's focus sunk with their boat, I might be able to recover it. Gotta find that gyre Rokomo mentioned. സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടോ? സംഭവം ഡിസ്ട്രക്ഷൻ.
എന്ത് എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടേ? Whoa. That gyre's turning up the sea. Must be where Rokumo's boat sank. I might be able to find Enki's focus below. I better dive from a distance. There's debris tangled around the tail. I'm picking up a signal from it. Give me cover. Grab it from the net if I'm quick. A little more. Head for the other island of the See if there are any survivors. പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടണം. പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ ചത്തേ നമ്മൾ ഒരു പൊടിക്ക് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ പോയത് നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഡെഡായി പോയതിനാ. ആ സാധനത്തെ വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് കൊല്ലാനേ പറ്റത്തില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഫാർ
ഇവിടെ കുറെ I think I'm getting close to the island Rokomo mentioned. Machines. I'll have to clear them out before I can look around. വാട്ടർ വിങ്സ്. Do I have any fire ammo on me? എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? Whoa, dude. The mother. No. അയ്യോ കൊല്ലാൻ പറ്റിയില്ല. I can't do anything.
Oh, Basrakai, Basrakai. Look around for any survivors. Okay, area's clear. Better look around for any survivors. Maybe from Enki's expedition. But they were looking for the shipping manifest. Okay, നീ പൊട്ട കൊണ്ടേ. എന്റെ മുകളിലോട്ട് കയറാൻ എന്തെങ്കിലും വഴി കാണും. Soldiers. This must have been Enki's expedition. I better take a closer look. Killed by machines. And there's a note. They thought Rokumo was up to something. I better figure out what really happened here. My focus can help. Materials for a raft? Maybe these Quen tried to leave the island after Rokumo took the boat. These Quen were under attack by machines. They held out. For a while, at least. Six bedrolls. Only 3 bodies. Enki and Rokumo left on the boat. So where's the last soldier? Okay, so the Quen stranded here were building a raft when machines killed them. Enki and Rokumo escaped earlier, but one other Quen got away. I better check for tracks, see if I can find where they went. There. Tracks. Maybe more than one set. The last missing Quen. Killed in a struggle. She was stabbed to death. Rokumo lied about what happened here. Looks like his tracks keep going. Tracks end at the water. And there's drag marks. Boat must have cast off from here. So Rokumo killed that Quen and took Enki. And left the others to die. He's got a lot to answer for. But first, I'd better find the shipping manifest Enki was after. The ruin's a good place to start. Maybe that tower.
That equipment might have the shipping manifest. It's here. There's a lot of data to sift through, but it should lead to more focuses in the Quen's homeland. Now, Rokomo's got a lot to answer for. He said he was going to sail back. I think I can catch him near Fleet's End. Rokomo should be around here somewhere. He's got a lot of explaining to do. ആന്റി എങ്ങനെയാണ്? ആ There he is. So you made it back. Aloy. I see you've caught up to me. You lied, Rokomo. I went to the island where you left your fellow soldiers. 3 were killed by machines, but the 4th, you killed them. Then dragged Enki away. So you found the truth then. After we made camp, I saw Enki sneak off with another soldier. I tailed them. Overheard them discussing some kind of manifest. That's when Enki's and attacked. She left me no choice. You were ordered to spy on Enki. My orders on this expedition were to serve Officer Reng. And Reng suspected Enki was up to something. And because of that, everyone except you is dead. But there's something I don't get. Why ask me to go back and save them, knowing I might discover what really happened? It would have been worth it if it meant undoing the harm I caused. Before Enki died, I asked why he didn't just let the machines kill me. His answer was simple. We force ourselves to do terrible things because we think we have no choice. Hearing that made me want to make up for my mistakes. He wanted you to see there's always another way. And if you really want to atone, you should stand up against Reng. He put you up to all this. Owning my crime is one thing, but defying compliance? Reng will report to the board upon our return home. I'd never walk free again. Would that stop Enki? Well, it's your choice. As long as you remember that. Just think about it, okay?
That's enough out of you. You had better have significant evidence, Ray. Sir, the witness I uncovered was quite specific. They overheard her conspiring with Diviner Enki before he left. That's absurd! What did you offer them to lie? Hold on. This is no business of yours, barbarian! Oh, it definitely is. I found Enki's expedition. All but one are dead because of your interference. If that's true, I had nothing to do with it. Yes, he did. Admiral, I'm a risk specialist. Rang told me that Diviner Enki was a traitor and ordered me to shadow him. When one of the others discovered me, I was forced to protect my cover. And what of Enki? Innocent. He died trying to defend me from a machine. Whatever evidence Rang has against Theoa can't possibly be right. Admiral, Silence! 5 people are dead. You deployed a risk specialist and didn't disclose it. As is my right! Not in an emergency, you idiot! We're shipwrecked. The crisis clause of the Maritime Charter clearly states that you must transfer all covert assets to my command. And don't get me started on the subject of coaching witnesses. Take him to the brig. Theoa, you're free to go. Rokomo, with me. I want a full report. Your service is noted, Outlander. Here's Enki's focus. I put the manifest on there for you. Use it to find more focuses. Free your people from compliance. I'll do my best. Enki would want me to. Please, accept this. You're a gift from the ancestors, Outlander. When die, dead die. Need a boost out in the wild? When Marine. When Commander. നമുക്ക് കിട്ടിയതോ? ലെജൻഡറി ആണല്ലോ. ക്വെൻ ഡെഡ് ആയി. ഓക്കെ, ക്വെൻ ട്രൈബിന്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോസ്റ്റ്യൂമാണ്. Looks good though. അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ഫർദർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു എനർജി ടൈപ്പ് ബിൽഡ് ആവും. ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കുറവാണ്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഗുഡ്. ഓക്കെ, what to do next? Almost 2 hours ആയി. സോ ഗെയിം ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു? ഇത്തിരി ലാഗ് ഉണ്ട്, അത് പറയുന്നില്ല, പറയാതിരിക്കുന്നില്ല. ഇത്തിരി ലാഗ് ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു എന്താണ് പിടിച്ചിരിക്കൽ സംഭവങ്ങളൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല.
സോഫാർ ഞാൻ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ്. ഈ പുതിയ മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ടഫാണ്, കുറച്ച് ടഫായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അതാണ് അതിൻ്റെ ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു ത്രില്ല് തന്നെ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ പുതിയ മെഷീൻസിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങനെയൊക്കെ അതിനെ എന്താണ് ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പഠിക്കുക, അതിൻ്റെ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ച് അതിനെ ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ, അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു ത്രില്ല്. അപ്പം സോഫാർ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പം ഗൈസ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ സ്ട്രീം. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സ്ട്രീം ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രീം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ബൈ ഗൈസ്, ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ഗുഡ് നൈറ്റ്.